Desde el momento en que abrió los ojos en el Palacio de Valladolid, Felipe sintió sobre sus hombros el peso de un destino que pocos podrían imaginar. Era un niño rodeado de lujos, pero también de responsabilidades que lo marcarían para siempre. Creció entre los salones adornados de Castilla. Vio la atenta mirada de su niñera Leonor de Ainor, de Haides, mascarinas y de maestros que le enseñaban no solo letras y latín, sino también el arte de observar, de escoger y de comprender el mundo que lo rodeaba. Desde pequeño mostraba una disciplina poco común, una seriedad que sorprendía incluso a los más viejos de la corte. Su educación fue rigurosa, pero no fría. Aprendió historia, filosofía, religión y las sutilezas de la diplomacia mientras caminaba por pasillos que susurraban secretos de poder y ambición. Felipe no era un niño cualquiera. Su mirada tranquila reflejaba la inteligencia y la prudencia que lo acompañarían toda su vida. Aunque también sentía curiosidad por la música y las artes, entendía que su destino no estaba en juegos o pasatiempos, sino en la corona que algún día tendría que portar. Mientras otros niños corrían y reían, él estudiaba mapas, memoriza tratados y aprendía los nombres de reyes y ciudades leonas, preparándose para gobernar un mundo que aún no conocía. Desde sus primeros ecos, la ambición y la responsabilidad se entrelazaban en su carácter, moldeando a un joven que no solo heredaría tierras y títulos, sino que estaba destinado a convertirse en uno de los hombres más poderosos de la historia. Cada lección, cada libro y cada consejo de sus tutores fueron ladrillos invisibles en la construcción de un reinado que cambiaría el curso de Europa y del mundo entero. Cuando Felipe cumplió la adolescencia, ya no era solo un niño curioso, sino un heredero del imperio más vasto de su tiempo, un joven que empezaba a sentir el peso real de la historia sobre sus hombros. Cada decisión de su padre, Carlos V, cada movimiento diplomático, cada guerra la legaba como un mensaje claro. La grandeza se paga con disciplina, vigilancia y a veces sacrificio personal. Felipe aprendió rápido que la política no era un juego, sino un tablero donde cada pieza representaba vidas, lealtades y destinos enteros. No había margen para errores. Un solo paso en falso podía costarle el reino entero. Su educación se intensifica. Ahora, junto a Juan Martínez Silicio y otros tutores de renombre, Felipe no solo estudiaba historia, religión y derecho, sino que analizaba tratados de guerra, cartas diplomáticas y los mapas que mostraban un mundo que aún estaba siendo descubierto. Conoce los nombres de cada puerto, cada colonia, cada rey y príncipe. Pero no era solo memoria lo que desarrollaba. Era un instinto para entender a las personas, para anticipar sus movimientos y prever sus motivaciones. Aprendió a observar silenciosamente, a escoger cuando otros hablaban demasiado, y a evaluar cada gesto con prudencia. Y esa prudencia, que le daría el apodo que lo inmortalizaría, no era indecisión, era estrategia, era la capacidad de medir cada acción antes de comprometer la fuerza de un imperio. Mientras crecía, la vida personal de Felipe se entrelazaba con la política de manera inevitable. Su primer matrimonio, arreglado con María Manuela de Portugal, le enseñó que incluso los vínculos más íntimos podían ser herramientas de poder. No había espacio para la juventud ingenua y para los capricos. La muerte temprana de su primera esposa lo golpeó con crudeza, pero también le mostró que el dolor podía transformarse en disciplina, que la pérdida personal podía reforzar la concentración en el deber. Felipe aprendió que un rey no podía permitir que el corazón debilitara la corona. Conforme su juventud avanzaba,
la corte se convirtió en un escenario don cada mirada, cada palabra y cada gesto eran calculados. Felipe no solo debía prepararse para gobernar España, sino que también debía demostrar a la Europa que estaba listo para asumir la herencia de su padre. Un hombre cuya fama de conquistador y diplomático reverberaba en todo el continente. Los embajadores, reyes y nobles extranjeros observaban cada movimiento del joven príncipe, evaluando si estaba a la altura de un legado que parecía demasiado grande para un solo hombre. Felipe, en silencio, absorbía todo. Las flaquezas, las oportunidades, los secretos de la diplomacia, y los convertía en armas invisibles que lo acompañarían toda la vida. No tardó en enfrentarse a las complejidades de la religión. España vivía tensiones profundas entre católicos y protestantes, y Felipe comprendió que su rol no era solo político sino también espiritual. La fe no era un simple credo. Era un instrumento de poder, una fuerza capaz de unir reinos o de decidir guerras. Mientras estudiaba teología, Felipe reflexionaba sobre el alcance de su responsabilidad. Defender la fe significaba proteger vidas, territorios y la estabilidad de Europa misma. Desde joven se convenció de que un rey prudente debía ser, antes que nada, un defensor de aquello que consideraba sagrado, sin ceder ante la presión de modas políticas o amenazas externas. Durante esos ecos, también desarrolló un interés por la expansión y el comercio, comprendiendo que un imperio no se sostenía solo con títulos, sino con riqueza, rutas comerciales y control estratégico de territorios. Observaba los barcos que llegaban de América, los informes sobre nuevas tierras y riquezas, y entendía que cada colonia era una extensión de su poder y de su responsabilidad. No solo se trataba de acumular tesoros, se trataba de proteger vidas, garantizar lealtades y consolidar un imperio que estaba comenzando a abarcar medio mundo. Cada informe de oro, cada mapa de rutas comerciales y cada carta de conquistadores era analizado con precisión casi obsesiva. Felipe sabía que, aunque joven, debía anticipar movimientos que tardarían décadas en mostrar sus consecuencias. Pero no todo era política y estrategia. Felipe también desarrolló un lado humal, aunque lo mostraba solo a unos pocos. Aprendió a apreciar la música, la pintura y la arquitectura, cultivando un gusto que luego marcaría su reinado. Comprendió que el arte no era solo decoración, sino un lenguaje de poder y diplomacia. A través de él, un rey podía proyectar grandeza, legitimidad y estabilidad. El joven Felipe sacaba en silencio con palacios, iglesias y obras que reflejaran la magnificencia de su reinado, imaginando cómo, algún día, su propio nombre sería recordado no solo por conquistas, sino por cultura y legado. A la vez, su relación con su padre seguía siendo fundamental. Carlos V, aunque exigente, era también un modelo de poder y de sacrificio. Felipe absorbía su disciplina, su visión estratégica y su habilidad para mantener a Europa unida bajo su influencia. Pero también aprendió de los errores de Carlos, la importancia de la prudencia, la necesidad de elegir cuidadosamente las batallas y, sobre todo, que un verdadero rey no podía ser esclavo de la fama o de la impulsividad. Cada lección, cada conversación con su padre, cada mirada de aprobación o desaprobación se transformaba en parte de la formación de un hombre que debía gobernar un imperio que desportaba fronteras y culturas. Cuando llegó el momento de asumir responsabilidades concretas, Felipe estaba listo. Participaba activamente en decisiones de Estado, revisando tratados, firmando documentos y negociando alianzas. Cada acto, por pequeño que pareciera, era una práctica para la corona que pronto sería suya.
Su juventud no era tiempo de juego ni de descanso. Era tiempo de entrenamiento intenso. De aprendizaje constante y de construcción de una mente capaz de sostener un imperio que parece demasiado grande incluso para él. No obstante, Felipe también enfrentaba dudas internas. A veces, frente a las informes de conflictos en las provincias o noticias de rebeliones, sentía el peso del poder como un yugo casi insoportable. Comprendía que su papel no era solo recibir alabanzas, sino tomar decisiones que podían condenar o salvar vidas. Y esa tensión lo hizo más prudente, más calculador, más consciente de que cada movimiento debía ser medido. Su apodo, el Prudente, no surgió de la noche a la mañana. Se forjó en esos ecos de juventud donde la responsabilidad y la formación se mezclaban con la ambición de un imperio que todavía estaba en construcción. A medida que se acercaba la adultez, Felipe también empezó a pensar en la proyección de su poder más a la despaga. Observaba Europa, estudiaba a Francia, Inglaterra y los Países Bajos, y comprendía que un rey no podía limitarse a un solo territorio. Cada matrimonio, cada alianza y cada tratado era una oportunidad para expandir la influencia de España y consolidar su autoridad. La visión de Felipe era clara. No solo quería gobernar, quería asegurar que su imperio se extendiera, protegiera la fe y se consolidara como la potencia más respetada del mundo. Finalmente, al llegar a la mayoría de edad, Felipe ya no era aquel niño curioso de Valladolid. Era un joven rey en formación, prudente, inteligente, disciplinado y profundamente consciente de la historia que estaba a punto de escribir. Cada lección de su infancia y juventud había sido un paso en la construcción de un hombre capaz de asumir un imperio que tocaría continente conocido por los europeos. Su mirada, seria y calculadora, anticipaba los desafíos y las conquistas que marcarían su vida. Guerras, alianzas, derrotas y victorias, pero sobre todo, la consolidación de un legado que lo convertiría en uno de los reyes más poderosos que el mundo jamás había visto. Y así, en esos ecos de aprendizaje silencioso y de preparación implacable, se gestaba la mente de Felipe II, un hombre destinado a gobernar medio mundo, enfrentar enemigos que lo odiarían y dar un nombre que resonaría por siglos. Felipe el Prudente. Cuando Felipe finalmente subió al trono de España en 1556, no era solo un rey. Era la encarnación de un legado que abarcaba continentes y culturas. Heredó un imperio enorme, con territorios que se extendían desde las beliciosas ciudades de Europa hasta las costas remotas de América, y las islas recién descubiertas en Asia. Cada decisión que tomaba tenía el peso de millones de vidas y la mirada de toda Europa sobre sus hombros. Felipe comprendió de inmediato que gobernar no era simplemente dar órdenes, sino coordinar ejércitos, administrar finanzas, negociar alianzas y, sobre todo, proteger la fe católica en un continente sacudido por el protestantismo y los conflictos con el Imperio Otomano. Su devoción era profunda, pero no ciega. Veía la religión como una fuerza capaz de unir a su pueblo y consolidar su poder. Desde los primeros días de su reinado, Felipe mostró su prudencia característica. No se lanzaba a la guerra sin planear cuidadosamente, ni firmaba tratados sin calcular sus consecuencias. Supervisaba personalmente cada detalle, desde la construcción de fortalezas hasta la administración de colonias leonas, asegurándose de que nada escapara a su control. Bajo su mando, España alcanzó su apogeo, no solo en poder militar sino también en cultura y economía. Los artistas, arquitectos y escritores florecieron bajo su patrocinio, y el esplendor de la corte reflejaba la grandeza de su imperio. Al mismo tiempo,
enfrentaba desafíos constantes, rebeliones en los Países Bajos, tensions con Inglaterra y Francia, y la necesidad de mantener la riqueza y estabilidad de un imperio en expansión. A pesar de estas presiones, Felipe nunca perdió su compostura. Cada acción, cada palabra, estaba medida, calculada y alineada con objetivo mayor: mantener España como la potencia dominante de Europa y proyectar su influencia más allá de cualquier frontera conocida. Desde el primer momento en que se sentó en el trono, quedó claro que Felipe no era un rey común, era un estratega, un protector de la fe, y un hombre dispuesto a gobernar medio mundo, con prudencia y determinación. Cuando Felipe finalmente subió al trono de España en 1556, no era solo un rey. Era la encarnación de un legado que abarcaba continentes y culturas. Heredó un imperio enorme, con territorios que se extendían desde las deliciosas ciudades de Europa hasta las costas remotas de América, y las islas recién descubiertas en Asia. Cada decisión que tomaba tenía el peso de millones de vidas, y la mirada de toda Europa sobre sus hombros. Felipe comprendió de inmediato que gobernar no era simplemente dar órdenes, sino coordinar ejercicios, administrar finanzas, negociar alianzas y, sobre todo, proteger la fe católica en un continente sacudido por el protestantismo y los conflictos con el Imperio Otomano. Su devoción era profunda, pero no ciega. Veía la religión como una fuerza capaz de unir a su pueblo y consolidar su poder. Desde los primeros días de su reinado, Felipe mostró su prudencia característica. No se lanzaba a la guerra sin planear cuidadosamente, ni firmaba tratados sin calcular sus consecuencias. Supervisaba personalmente cada detalle, desde la construcción de fortalezas hasta la administración de colonias leonas, asegurándose de que nada escapara a su control. Bajo su mando, España alcanzó su apogeo, no solo en poder militar sino también en cultura y economía. Los artistas, arquitectos y escritores florecieron bajo su patrocinio, y el esplendor de la corte reflejaba la grandeza de su imperio. Al mismo tiempo, enfrentaba desafíos constantes, rebeliones en los Países Bajos, tensions con Inglaterra y Francia, y la necesidad de mantener la riqueza y estabilidad de un imperio en expansión. A pesar de estas presiones, Felipe nunca perdió su compostura. Cada acción, cada palabra, estaba medida, calculada y alineada con un objetivo mayor: mantener a España como la potencia dominante de Europa y proyectar su influencia más allá de cualquier frontera conocida. Desde el primer momento en que se sentó en el trono, quedó claro que Felipe no era un rey común, era un estratega, un protector de la fe, y hombre dispuesto a gobernar medio mundo, con prudencia y determinación. Felipe entendía que la corona no era solo un símbolo de poder, sino también una red de alianzas tejidas con astucia. Sus matrimonios no fueron decisiones del corazón, sino estrategias calculadas para fortalecer su posición en Europa. Primero se unió a María I de Inglaterra, su cucada y reina, sellando así una alianza con uno de los reinos más influyentes de la época. La unión buscaba reforzar el catolicismo frente al avance del protestantismo, pero también acercar a España a un socio poderoso, aunque las tensiones religiosas y políticas pronto mostrarían lo frágil de estas alianzas. Después de la muerte de María, Felipe se casó con Isabel de Valois, hija del rey francés, una unión que buscaba calmar las hostilidades con Francia y mantener la paz, aunque las intrigas y conflictos europeos nunca desaparecieron por completo. Más tarde, su matrimonio con Ana de Austria consolidó lazos dentro de la familia Habsburgo, asegurando la continuidad de su dinastía y reforzando su influencia sobre territorios clave
en Europa Central. Cada alianza, cada boda, era una jugada de ajedrez en la política europea. Felipe no solo pensaba en el presente, sino en las generaciones futuras, en cómo sus decisiones podían proteger y expandir su imperio. Su prudencia se manifestaba incluso en la manera en que manejaba la corte. Vigilaba cuidadosamente a nobles y consejeros. Escuchaba en silencio y actuaba solo cuando tenía certeza de sus movimientos. Al mismo tiempo, espagaba su mando se proyectaba más allá de sus fronteras. Felipe supervisaba cada tratado, cada negociación, entendiendo que la diplomacia era tan poderosa como el ejército. Su imperio se sostenía no solo con tropas y armas, sino con astucia, alianzas estratégicas y una visión implacable de la geopolítica. Cada matrimonio, cada acuerdo, cada palabra escrita o pronunciada tenía un propósito: consolidar la hegemonía española y preparar el terreno para que Felipe gobernara medio mundo con mano firme y mente calculadora. Las guerras y los conflictos marcaron la vida de Felipe II como pocas cosas pudieron hacerlo. Desde el primer momento en que asumió el trono, comprendió que mantener un imperio tan vasto no sería tarea fácil. En el Mediterráneo, el imperio otomano representaba una amenaza constante, y Felipe se convirtió en defensor de la fe católica con una determinación férrea. Las victorias en Irán en 1556 y luego en Malta, donde los caballeros resistieron los embates del enemigo otomano, no solo protegieron territorios, sino que elevaron su reputación como líder decidido y estratega. Cada batalla ganada era una señal al mundo. España no se rendiría, y su rey gobernaría con inteligencia y fuerza. Sin embargo, no todas las guerras fueron victorias fáciles. En los Países Bajos, la tensión entre los príncipes locales y el control español explotó en rebelión. Felipe, firme en su convicción de mantener la unidad del imperio, envió ejércitos y planeó campañas meticulosas. La guerra de los 80 años no fue solo un conflicto militar, sino una prueba de paciencia, diplomacia y cálculo político. Felipe entendió que cada decisión podía inclinar la balanza de la lealtad de nobles y ciudadanos, y que una acción impetuosa podría arruinar décadas de construcción imperial. En 1588, su ambición lo llevó a intentar lo que parecía imposible: invadir Inglaterra y restaurar el catolicismo bajo su protección. La Armada Invencible, su flota majestuosa, partió con la confianza de siglos de tradición y poderío naval, pero la fortuna no siempre acompaña al prudente. La flota fue repelida por la resistencia inglesa y, mientras regresaba a España, fue destruida por tormentas violentas. La derrota fue amarga, pero no definitiva. Felipe comprendió que incluso el fracaso podía ser una lección. Reorganizó su armada y mantuvo la supremacía naval española durante décadas, mostrando que la paciencia y la prudencia podían superar la adversidad. Estas guerras y conflictos tuvieron un costo enorme. El imperio estaba constantemente endeudado. Felipe enfrentó crisis financieras repetidas, con préstamos y pagos que ponían en jaque la estabilidad económica de sus reinos. Sin embargo, nunca permitió que los problemas financieros nublaran su juicio. Cada duda, cada sacrificio, cada esfuerzo militar fue cuidadosamente calculado para mantener el equilibrio entre poder, influencia y devoción a la fe. Felipe II no era un rey de impulsos. Era un estratega, un hombre que entendía que gobernar medio mundo requería más que fuerza, requería visión, paciencia y una capacidad única de anticipar el futuro. Las guerras, los fracasos y las victorias forjaron su carácter y consolidaron su legado. Cada conflicto lo hizo más prudente,
más astuto, y más consciente de que su responsabilidad no solo era proteger su imperio, sino mantener la posición de España como la potencia más respetada y temida de Europa. En esas décadas de batalla, Felipe no solo construyó ejércitos y flotas, sino que también consolidó su reputación como el Prudente. Un hombre que entendía que la fuerza sin cálculo podía destruir un imperio, y que la paciencia y la estrategia podían conquistar no solo territorios, sino la historia misma. En 1580, tras una crisis dinástica en Portugal, Felipe II se convirtió también en rey de este reino, uniendo bajo su corona los territorios de España y Portugal, y formando lo que sería conocido como la Unión Ibérica. Era un logro monumental. Ahora no solo gobernaba España con sus vastas colonias americanas y su padre europeo, sino también Portugal, con sus rutas comerciales que llegaban hasta África, India y el lejano Oriente. La responsabilidad era enorme, y Felipe lo comprendió mejor que nadie. Cada decisión podía afectar a millones de personas en continentes separados por océanos. Al asumir el trono portugués, Felipe demostró su prudencia característica. Sabía que un nuevo reino bajo su control requería respeto y legitimidad, no solo imposición. Se esforzó por mantener la identidad portuguesa, respetando sus instituciones, sus nobles y sus tradiciones. Mientras consolidaba su autoridad, y aseguraba que las colonias portuguesas continuaran prosperando bajo su mando. Cada palabra, cada decreto, cada gesto estaba calculado para reforzar la unidad, sin provocar resistencia abierta. Portugal la abrió a Felipe nuevas oportunidades y desafíos. Las rutas hacia África y Asia eran fuentes de riqueza, pero también de tensiones políticas y amenazas navales. Felipe supervisó personalmente la administración de estas rutas, la protección de las flotas y la defensa de los puertos estratégicos, consciente de que un error podía costar no solo dinero, sino vidas y prestigio. Cada colonia se convirtió en una extensión de su visión, un imperio global que debía ser administrado con disciplina, prudencia y mano firme. Mientras tanto, Felipe continuó expandiendo la influencia cultural y religiosa de España y Portugal. Promovió la construcción de palacios, iglesias y fortalezas, que reflejaban la grandeza de su imperio y la devoción de su pueblo. Su mirada estaba siempre puesta en el futuro. No solo quería conquistar territorios, sino dar un legado duradero que mostrara la magnitud de su reinado y la sabiduría de su gobierno. Para gobernar medio mundo no era tarea sencilla. Conflictos con Inglaterra y Francia seguían presentes, y las rebeliones en los Países Bajos no cesaban. Felipe debía equilibrar la expansión con la seguridad, la ambición con la prudencia. Cada movimiento en Europa repercutía en América, África y Asia, y cada decisión podía alterar siglos de influencia y poder. La vida de un rey global exigía paciencia, estrategia y una visión que pocos podrían comprender. Al final, la Unión de España y Portugal consolidó a Felipe II como el monarca más poderoso de su época. Su imperio se extendía por Europa, América, Asia y África. Sus flotas dominaban los océanos, y su palabra tenía peso en los salones de todos los reinos. La Unión Ibérica no solo aumentó su poder, sino que reforzó la idea de Felipe como un rey prudente. Un hombre que entendía que la verdadera fuerza no residía únicamente en ejércitos o riquezas, sino en la habilidad de gobernar con inteligencia, paciencia y visión. Felipe II, sentado en su trono, no era solo un rey de España o Portugal. Era soberano de un mundo que se estaba convirtiendo en un tablero de estrategia global. Y cada decisión, cada alianza y cada flota
reflejaban su determinación de gobernar medio mundo con mano firme y mente calculadora. Cuando Felipe II murió en 1598, el mundo que conoce había cambiado para siempre. No era solo un monarca que había gobernado España y Portugal, sino un hombre cuya ambición, prudencia y disciplina habían dejado una marca indeleble en la historia. Su reinado abarcó continentes, océanos y culturas, y su nombre se convirtió en sinónimo de padre, estrategia y devoción. El rey que había comenzado como un niño en Valladolid terminó siendo el soberano de medio mundo. Durante sus más de 40 años en el trono, Felipe construyó un legado que iba mucho más allá de la política y la guerra. Vaya su mirada, España vivió su edad de oro. El arte, la arquitectura y la literatura florecieron, reflejando la grandeza de un imperio que se expandía por todos los rincones conocidos del planeta. El Palacio de El Escorial, que él mismo supervisó, no era solo una residencia. Era un símbolo de su poder, de su fe y de su visión de un reino ordenado y duradero. Cada piedra, cada fresco, cada pasillo narraba la historia de un hombre que entendía que gobernar no era solo controlar, sino inspirar, de arhuela y proyectar autoridad. Para Felipe también fue un rey rodeado de conflictos y desafíos. Sus guerras contra el Imperio Otomano, las rebeliones en los Países Bajos y la fallida invasión de Inglaterra recordaban que incluso el más prudente de los reyes debía enfrentarse a la incertidumbre y el fracaso. Cada derrota, cada obstáculo, lo hizo más calculador, más consciente de los límites del poder humano y de la necesidad de anticipar cada movimiento. Felipe entendía que la prudencia no era indecisión, sino la habilidad de combinar la fuerza con la estrategia, la devoción con la diplomacia, la ambición con la paciencia. Su figura histórica no estuvo exenta de controversia. Para algunos era un tirano rígido y distante. Para otros, un gobernante ejemplar que mantuvo unido un imperio vasto y diverso. La leyenda negra exageró sus defectos, mientras que la leyenda blanca resaltó sus logros. Lo cierto es que ningún contemporáneo en el historiador posterior pudo ignorar la magnitud de su reinado y la complejidad de su carácter. Felipe II fue un hombre de contradicciones, prudente pero firme, devoto pero ambicioso, severo pero justo, y sobre todo, una estratega que entendió que gobernar medio mundo requería algo más que coronas y ejercicios. Requería visión, paciencia y un juicio inflexible. Al final, su legado sobrevivió más allá de su muerte. Sus descendientes continuaron gobernando. Su imperio dio vueltas en todos los continentes, y su nombre se convirtió en símbolo de poder y prudencia. Felipe el Prudente demostró que un rey podía cambiar la historia, no solo con la fuerza, sino con inteligencia, planificación y una comprensión profunda de la política y la fe. Gobernó medio mundo, enfrentó enemigos poderosos y sobrevivió a desafíos que habrían derrotado a muchos. Su vida fue un testimonio de que la prudencia, combinada con la ambición y la disciplina, puede transformar un hombre en leyenda. Y así, Felipe II, el rey que empezó como un niño entre los salones de Valladolid, terminó siendo el soberano que el mundo nunca olvidaría. Un hombre cuyo nombre y legado resonarían a través de los siglos como ejemplo de poder, estrategia y visión.